ఈ వీడియోలో నేను మీకు మీరు జీమెయిల్ ఐడికి కాంటాక్ట్స్ అనేవి లింక్ చేసి ఉంటారు కదా. సో వాటిని మీరు మీ మొబైల్లోంచి డిలీట్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ వాటిని ఎలాగ బ్యాక్ తెచ్చుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మన వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ గెట్ స్టార్ట్ ఇట్ అవర్ వీడియో. హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ కార్తిక్. వెల్కమ్ టు కార్తిక్ టెక్ టీవీ 11. సో మీరు ముందుగా కాంటాక్ట్స్ అనేవి డిలీట్ చేస్తారు కదా. సో నేనైతే ఫస్ట్ మీకు డిలీట్ చేసి చూపిస్తాను. కార్తిక్ సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై.